Yes sir, can you hear me now? Hello my dears, can you hear me now? Right, it will come. So just yes, you can hear now. Okay, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. Like it is okay now. Yes, right beta. So we'll start the session without any delay. Like this is acid salts, acids, bases and salts. Yes, so this is acids, bases and salts. We are going to see top 10 questions from this session. So Rehan, metals and non-metals is not there for your FA to write, so that's why I am not giving you. So definitely we'll do metals and non-metals also. Okay, chalo beta. So we'll see the question number 1. So write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. Okay, so write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. So first time adina manaki plaster of Paris adinaru. So what is the formula of plaster of Paris nana? So plaster of Paris and water. Write the reaction between plaster of Paris and water. So what is the plaster of Paris? So we know that calcium sulfate hemihydrate. Okay, calcium sulfate hemihydrate is nothing but what beta? Plaster of Paris. And between water. Okay, between water. So what is the water formula beta? So water formula is what beta? H2O. Okay na, water formula is H2O. So this calcium sulfate formula enti beta manaki CaSO4 dot half H2O. CaSO4 dot half H2O is a formula of calcium sulfate. So what will happen? The reaction you can see CaSO4 dot half H2O, okay, is reacting with what beta? Water. Okay, to give what? So what it will give here? So will give you calcium sulfate dot 2H2O. Okay now. So how many moles of water is reacting here? So that is important, we should write. So here 2 moles are there, here half mole. So there we need to write 1.5 mole. Okay, so in this reaction what is happening? In this reaction what is happening Nana? Here the plaster of Paris and react with water. Plaster of Paris react with water. Plaster of Paris POP and rasa unna. Plaster of Paris ante reacts with water. Okay, what it will produce beta? It produces what beta? Gypsum. So దీన్ని ఏమంటామంటే మనము దీన్ని జిప్సమ్ అంటాం. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమంటాం మనము జిప్సమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్, క్లియర్ అనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? హాయ్ హరిప్రియ. SA1 వరకు మనం చెప్పేసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. Right? Chala beta. We'll see. Moving ahead. Sir, POP is mixed with water. Yes, it will form gypsum only. Right? So next what? So we'll move on to next question. Shall we? Yes, my dear. Shall we move on to next question? Right, moving to next question. Right, oxides of metals are basic. And non-metals are what beta? Acidic. So oxides of metals are basic and non-metals are acidic. Why he is asking? Okay,
So oxides of metals are basic, and Nani hi and Lasya hi. Maria Sayed hi. Okay, good evening. Can you explain gypsum again? ఏం లేదు నాన్న ఇక్కడ ఇది కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్, దీన్ని ఏమంటామంటే మనం పిఓపి అంటాం, దీన్నే పిఓపి అంటాం కదా, ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి జిప్సమ్ని ఇస్తుంది, ఓకేనా. సో కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి, CaSO4 ½ H2O, ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ఓకే రైట్. సో వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమొస్తుందన్నా జిప్సమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది, రైట్. It is not ended. The previous one is like there is a issue with technical, so that's why it is ended, okay. So now beta oxides oxides of metals are basic while those non-metals are acidic. Why? So as already told you, right, oxides of metals are what beta, they are like basic, okay. So when they react with acid, they produce salt and water, okay. So similarly these also react with water, okay. These oxides of metals also react with water to produce hydroxides, okay. So that we need to write, okay. So what we can write beta, oxides of metals are what beta, oxides of metals are basic, right, okay. As they react with metals are basic, as they react with water, ఏం చేస్తుంది, వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏమొస్తుంది బేటా, టు ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. So this is not water, actually this is acid, as they react with acids, okay now. And these also react with water and produces metal hydroxides. So as we know that hydroxides are basic in nature, right. So here what we have to write beta, so what we can take, copper oxide we'll take, or sodium oxide we can take, so anyone we can take, right. So I am taking copper oxide, so copper oxide I am taking, so this copper oxide what beta, solid, okay, and it is reacting with hydrochloric acid, okay. Hydrochloric acid, this is aqueous, okay. So what we are getting beta, we are getting calcium chloride, so this is what beta, salt. Calcium chloride is a salt, plus water will be formed, okay. So this calcium chloride is aqueous and this is what beta, liquid, okay. So next what, next oxides of non-metals are acidic in nature, acidic as they are react with what beta, react with what, water produces what beta, sorry, react with bases, as they react with bases to produce what, so what they are producing here, salt and water again, so salt and water. So these also react with what beta, so these oxides of metals also react with water and it produces what beta, acids and water, okay. So we can say carbon dioxide I am taking, so carbon dioxide I am taking, so this is non-metal oxide, so I am reacting this one with calcium hydroxide beta, calcium hydroxide, I am reacting this one with calcium hydroxide. So what it will form here, it will form calcium carbonate, okay. CaCO3 plus water, okay. So that's why the oxides of metals are basic in nature, while those non-metals are
acidic. Non-metals are acidic. Okay. Okay, calcium chloride rasina, sorry. I thought it is, here I have taken calcium oxide, so that's why I have written calcium chloride. Now it is okay, Nana. There is no end. So this I have come up with another link. Okay, so aim led Nana. Oxides of metals are basic and non-metals are acidic అన్నాడు. అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి బేసిక్ నేచర్, నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి ఎసిడిక్ నేచర్ అని చెప్పినాం. ఎందుకు? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ క్లాస్, ఓకే, ఇన్ రెగ్యులర్ లెక్చర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. సో వెన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ is react with water, it produces hydroxide. Okay, so non-metal oxide react with water and it produces what beta? Acidic substance, acid and water, I told you, right? So here, so another thing also there. So when oxides of metal react with what beta? So bases. Okay, so oxides of metals are react with acids. Okay, as they are basic in nature, so they react with acid and it produces salt and water. So if it is acidic, okay, if it is acidic, okay, only then only it will react with what beta? Base, like bases. If it is acidic, it react with bases, but it is basic now, so that's why it is reacting, it is giving reaction with acids. Okay, right? So so because they react with bases, okay, and it produces salt and water. Okay, so this is the reaction. Clear? Clear beta? Vivek, like Aruna Gade, maybe Vivek it is. You can put charging and put it in self and you can listen. Don't by putting like by keeping charging, don't keep it in your hand. Right, next question, Nana. So this is like conceptual question. So concept based question, we should think about it. Okay, so 5 solutions. What beta? A, B, C, D, E. Okay, these are the solutions. Okay, and they tested with universal indicator, shows the pH as what beta? 4,1,11,7,9. అంటే ఇక్కడ ఏ ఏముంది నాన్న, ఇక్కడ చూడండి, ఏకి ఏముంది 4 ఉంది. ఓకే, బీకి ఏముంది 1 ఉంది, సికి ఏముంది 11 ఉంది. ఓకే, అండ్ డీకి ఏముంది 7 ఉంది, అండ్ ఈకి ఏముంది నాన్న 9. దీస్ ఆర్ ద pH values, pH values. ఓకే, సారీ వాల్యూస్. విచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? న్యూట్రల్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? న్యూట్రల్. దెన్ విచ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్, దెన్ స్ట్రాంగ్లీ అసిడిక్, దెన్ వీక్లీ అసిడిక్, దెన్ వీక్లీ ఆల్కలైన్. సో ఇచ్చిన సొల్యూషన్స్లో న్యూట్రల్ ఏది, స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ ఏది, ఓకే, వీక్లీ ఆల్కలైన్ ఏది, స్ట్రాంగ్లీ అసిడిక్ ఏది, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటా వీక్లీ ఆల్కలైన్ ఏది అని చెప్పినాడు. సో వి నో దట్ ద pH scale. So pH scale starts from 1 to 7 to 14. Okay, so this is acidic range, as this is acidic range, and this is what beta? This is basic range. Okay, and this is what? Neutral. This is neutral. So in the given substances, the first question is what beta? A, what is neutral? So neutral is what beta? Solution D. Solution D is neutral as the pH value is 7. So pH value 7 undi kabatti this solution is what beta? Neutral. So neutral ki em green color kada, mamlu green color raddam. So solution D, D neutral. So what is the pH here? pH is equals to 7. Okay na, solution D is neutral, pH is equals to 7. Okay, so next enti nana, second solution, second B. Okay, so what is it? Strongly alkaline. So ఏది strongly alkaline? ఇచ్చిన వాటిలో strongly alkaline
So highest value ఉన్నది strongly alkaline beta. So which is highest value here? C is having highest value. C is having highest value కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి సొల్యూషన్ C strongly alkaline pH is equals to what beta? 11. Okay, next C strongly acidic. Strong acid ఏది as B is having 1 with a B is having 1, right? Okay, so 1 అంటే ఏంది నాన్న? strong acid. So strong acid అంటే ఇక్కడ మనకి like it is yellow color. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి solution B. Okay, strongly acidic pH is equals to 1. okay na. Next ఏంటి beta? weakly acidic. so next D, weakly acidic. so weakly acidic అంటే like this is also near to the green, right? I am taking blue color. Like what is this beta? weakly acidic అంటే ఏంటి? the value is near to the 4. we are near to the 7 అంటే 4 ఉంది కదా ఇక్కడ. so solution A weakly acidic. సో ఏంటి నా ఇక్కడ pH is equals to 4. okay na, weakly acidic pH is equals to 4. okay, so right, next ఏంటి మనకి question E. so weakly alkaline సో వీక్లీ ఆల్కలైన్ ఏముంది మనకి? లాస్ట్ సొల్యూషన్ ఈ ఒకటే ఉంది కదా, ఇది ఒకటే వీక్లీ ఆల్కలైన్. సో ఏంటి మనకి సొల్యూషన్ ఈ pH ఏంటి నాన్న? pH is equals to 9. okay, so what did he ask again? arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్లో pH వాల్యూ అరేంజ్ చేయమని చెప్పిండు. సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న మనకి pH వాల్యూ ఏముంది? ఫస్ట్ 1, ఓకే, దాని తర్వాత 4, దాని తర్వాత 7, దాని తర్వాత 9 and 11. సో దిస్ ఈస్ ద హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో 1కి ఎక్కువ ఉంటుంది, 11కి తక్కువ ఉంటుంది, రైట్? ఏం గుర్తుకొచ్చిందిరా? హాయ్ ఉదయ్ కుమార్, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. రైట్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్? ఏం తిడతానరా? ఏం జరిగింది అక్కడ విష్ణు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఐడెంటిఫై ద కాంపౌండ్ ఎక్స్. ఏమడిగిండు? కాంపౌండ్ ఎక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పిండు. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ గివెన్ బిలో ఆల్సో రైట్ ద నేమ్ అండ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏబిసి. అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు? ఇక్కడ ఏ ఇచ్చినాడు, బి ఇచ్చినాడు, సి ఇచ్చినాడు. వీటిని కనుక్కోమని చెప్పిండు. ఓకే, ఓకేనా? Himaja, not only for SA1, like this is also important for your FA2 also. And these questions are evergreen, and these type of questions may come.
నిజంగానే తిడతారా నిన్ను విష్ణు? విష్ణు okay. So what you can see here, so the compound is reacting with zinc and it is giving hydrogen gas, and the compound is reacting with hydrochloric acid and it is giving water, and the compound is reacting with acetic acid and it is giving water. So here two cases it is reacting with acid, and it is giving water. So as we have seen previous question, you can see, so the they are basic as they are reacting with acids and they produce salt and water. Ante manaki it must be a base. Okay, hi Girish. So దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమైంది? It must be a base. Okay. So what we can write here, X must be a compound, okay, which forms water with acids. X must be a compound, X must be a compound which forms water with acids, which forms water with what beta? Acids, which forms water with acids. Okay, so it means mostly half an hour. It means it must be a base. It must be a base. It must be a base. Okay. So like what we can say, which react with acids to form salt and water. Okay. It must be a base which reacts with acids which reacts with acids. What beta? Acids to react అయిపోయి ఏమొస్తుంది మనకి? To form salt and water. To form salt and water. Salt and water. So దాని తర్వాత ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ? So this base is also react with zinc metal. Okay. So what we can say, this base is also react with metal zinc. So zinc తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏమొస్తుంది మనకి? Salt and hydrogen, releases hydrogen gas. So metal zinc and releases hydrogen gas నిస్తుంది కదా. ఏమైనట్టు బేజా? సో మామూలుగా మనకు తెలుసు ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ సో ద కాంపౌండ్. సో ఇట్ మస్ట్ బి వాట్ బేటా? it must be sodium hydroxide. It must be sodium hydroxide. So ikkada compound X enti beta manaki? So compound X. So compound X is what? Sodium hydroxide. I am writing in brackets. Compound X is sodium hydroxide. Compound X name anukuntam manam sodium hydroxide ani chepta unnamu. So ikkada chudandi manaki sodium hydroxide vachesi okay dento react aitundana manaki జింక్ కదా, జింక్తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి. సో జింక్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది మనకి? సోడియం జింకేట్ వస్తుంది కదా, Na2Zn O2 ప్లస్ వాట్ బెటా? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇదేంటి మనకి? ఇది కాంపౌండ్ ఏ. ఓకేనా? సోడియం జింకేట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా? కాంపౌండ్ ఏ, రైట్. సో నెక్స్ట్ అంటే మనకి NaOH. సేమ్ NaOH ఏం చేస్తుందంటే మనకి హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. ఓకే, దాంతోపాటు ఏమొస్తుంది? మనకి వాటర్ కూడా వస్తుంది. సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, వాటర్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? సో HCl, సో 2NaOH, 2NaCl, 2HCl, 2HCl. Okay, so this is a balanced equation. Is that balanced equation?
Already the equation is balanced. Need not to write the numbers. Okay. Right, beta. రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ సేమ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాసిడిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది CH3COOH ఓకేనా CH3COOHతో రియాక్ట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా యాసిడే కదా సో CH3COOH అనేది కూడా యాసిడే కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి సోడియం ఎసిటేట్ వస్తుంది అన్న ఏమొస్తుంది సోడియం ఎసిటేట్ CH3COONA ప్లస్ వాటర్ వస్తుంది ఓకేనా CH3COONA ప్లస్ వాటర్ వస్తుంది ఇదేంది నాన్న ఇది సోడియం ఎసిటేట్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలలో మనకి ABC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా ఇక్కడ ఏంది మనకి సోడియం క్లోరైడ్ అనేది B అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా C ఓకేనా సో ఇక్కడ రాయొచ్చు కదా ABC ఇక్కడ రాసేనా సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఏ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి లైక్ ఏ ఇస్ వాట్ sodium zincate Na2ZnO2 Na2ZnO2 ఓకే సో మరి B ఏంటి నాన్న ఇక్కడ B ఏంటి ఇక్కడ Na2ZnO2 అయిపోయింది B ఏంటి మనకి NaCl B అనేది NaCl సో మరి C ఏంటి నాన్న అక్కడ CH3COONA CH3COONA సో దిస్ ఈజ్ అ C సో వాట్ ఈస్ X then X is what beta sodium hydroxide ఓకే సో ఇది ముచ్చట దీన్ని క్లియర్ బేటా why stylish Sham you are going where you are going yes 10 questions sai pardu 10 questions only so we are at fourth question already clear okay so next question number 5 so question number 5 what beta the pH of the mouth of a person is lower than 5.5 so lower than 5.5 అంటే ఏమవుతుందన్న ఇది it will become acidic నాని ఫాస్ట్గానే చెప్తున్నాను కదా నాన్న it becomes 5.5 so what changes will occur in his mouth okay how these changes can be controlled write any two measures so ఆ చేంజెస్ని యాసిడిక్ అయితే ఆ చేంజెస్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి సో దానికోసం ఏమడుతున్నాడు ఉదయ్ కుమార్ PDF మన లింక్లో ఉన్న టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపో సో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపో సో జాయిన్ అయిపోతే మనకి అక్కడ టెలిగ్రామ్లో ప్రతి లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఓకే ఓకే సో ఆన్సర్ చూద్దాం ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసేద్దాం లైక్ సో ఇట్ విల్ బికమ్ యాసిడిక్ సో యాసిడిక్ అవుతుంది యాసిడిక్ అయితే ఏమవుతుందన్న ఇట్ ఈస్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ so this acid is produced by the action of bacteria on the teeth so our teeth is made up of what beta calcium phosphate so calcium phosphate is the strongest material okay హిమజా ఆల్రెడీ మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందాను ఒక్కసారి మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినది ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడు అక్కడ ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనేది సో ద యాసిడ్ సో దట్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ what so it releases sugar now the bacteria releases what beta sugar and the food particles like corrodes so even what we can say the tooth enamel also will corrode with these sugars and it starts it will become cavity నేను డైలీ తీసుకుంటా బెటా డైలీ యాక్చువల్లీ సో మండే ట్యూస్డే 9 o'clock వెనస్డే థర్స్డే 10 o'clock and Saturday like Friday Saturday Sunday again 9 o'clock okay so dental cavities అనేది రావడం జరుగుతుంది so it can be controlled by the brushing twice okay and it can be controlled by the toothpaste so which is basic in nature అనురాగ్ చెప్పాను కదా నాన్న హాయ్ సాయి సింధూరా సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న మనకి
right? So when the pH of the mouth of a person, when the pH of the mouth of a person, when the pH of the mouth of a person, okay, is lower than 5.5, is lower than what beta? 5.5. So the acid produced, okay, the acid produced by the action of what beta? Of bacteria, the action of bacteria the action of bacteria on sugar and food particles, and what beta? Food particles and sugar and food particles. Okay, so that is in the mouth. So what we can say, in the mouth corrodes even. మీరు క్లాసెస్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా చెప్పండి. సాయి సింధూరా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినా నాన్న, మొన్ననే చెప్పా. ఒక్కసారి లైవ్ దాంట్లో వీడియోస్లో ఉంటాయి చూడండి, ఓకేనా? సో ఫుడ్ పార్టికల్స్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది కదా, ఏమవుతుందని మనకి ఇక్కడ లైక్ ఇన్ ద మౌత్ okay, so what will happen beta? Corrodes like even. So what will happen beta? The tooth enamel, even the tooth enamel so it is made up of what beta? Calcium phosphate is made up of what? Calcium phosphate is made up of what beta? Calcium phosphate. So this leads to the cavities. Okay, this leads to the dental cavity. This leads to the dental cavity. This leads to the dental cavities and tooth decay and tooth decay. So dental cavity అన్న tooth decay అన్న సేమ్ సార్. అలాగే చాప్టర్ 3 ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? చాప్టర్ 3 మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ అన్నానా మీరు అనేది ఏపీ అనురాగ్. సో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఆఫ్టర్ FA2 ఐ విల్ టేక్. ఓకే, సో టూత్ డికే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై, ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ చేంజెస్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై. సో హౌ కెన్ బి కంట్రోల్ దిస్? These changes can be controlled. These changes can be controlled by so etla control chestam nana idi. So first thing what? So what is this thing? So by using toothpaste. So first thing is what beta? By using toothpaste. Sir, how really the toothpaste is working now? Which is like toothpaste is what beta? This tooth cavity is coming because of the acidity, right? So toothpaste, okay, so toothpaste, so these toothpaste are generally which are what beta? Generally they are basic in nature. ఇవేమవుతుంది మనకి బేసిక్ నేచర్లో ఉంటాయి, రైట్?
So as they can neutralize the excess acid produced in the mouth. Okay, Anurag Kaushik already third chapter structure of atom కూడా చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా మనకి యాసిడ్స్ బేసెస్లో ఇంకొక 10 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకేనా, జనరల్లీ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ ఓకే what will happen whether they are basic in nature as like they can neutralize as they can neutralize excess acid in the mouth. So excess acid release అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, they can neutralize excess acid in the mouth. ఓకేనా, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకి 2,3K అనేది స్టాప్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇంకొకటి ఏంటి, 2 measures అడిగినాడు కదా, రైట్ అని 2 measures అన్నాడు కదా. సో 2 measuresలో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, బై రెగ్యులర్ బ్రషింగ్ ఆఫ్ ద టూత్. By regular brushing of the teeth. Okay, of the teeth. So regular ga brush ni brush cheyali teeth ni. Okay, teeth twice a day. Twice a day. Twice a day. Especially so special గా ఎక్కడ చేయాలి బేటా, ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ స్వీట్స్ అండ్ చాక్లెట్స్. ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ స్వీట్స్ అండ్ chocolates. After eating cheese and chocolates, so we should. శ్రీజన్ తేజ్, ఇది టీఎస్ వాళ్ళు వినొచ్చు, ఏపీ వాళ్ళు వినొచ్చు, ఎవరైనా వినొచ్చు. ఓకే, ఉదయ్ కుమార్, వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ సార్? సోషల్ క్లాస్ ఎప్పుడు సార్? మాకు సోషల్ క్లాస్ సూన్ బేటా. దర్ ఈజ్ ఏ ధమాకా, నాట్ రవితేజ ధమాకా, వేదాంతు ధమాకా, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ధమాకా. So this can be for AP board as well as TS board. Don't consider as for AP board only. So this is for TS board also. Right? Is that clear, Nana? Sai Sindira. Clear? So next topic kuda same, Nana. Next kuda repu inkoka 10 questions untayi acids basis lo. Right? After eating non-veg also, right. Okay, next question beta. So what is a neutralization reaction? Give 2 examples. So neutralization reaction ante enti, daniki 2 examples cheyamani cheppi cheppinadu kada. So first enti beta, neutralization. So neutralization is nothing but what? So neutralization ante enti beta, the reaction between acid and base. Okay, the reaction between acid and base which produces salt and water. Okay, the reaction between so దేనికి మధ్యలో జరుగుతుంది రియాక్షన్ అనేది, యాసిడ్ కి బేస్ కి మధ్యలో జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో యాసిడ్ కి బేస్ కి మధ్యలో జరుగుతుంది కదా, ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. ఓకే, which produces what beta? Which produces what? Salt and water. Which produces salt and water. Okay, now here ikkada emaitundi, here the effect of acid or base. Okay, the effect of acid or base will become 0. Okay now,
సో ఇదేమవుతుంది, యాసిడ్ వల్ల బేస్ ఎఫెక్ట్ జీరో అవుతుంది, బేస్ వల్ల యాసిడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది జీరో అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ కెన్ బి వైస్ వర్సా. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద టూ ఈక్వేషన్స్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ హియర్? సో హియర్ ఐ ఎమ్ టేకింగ్ hydrochloric acid with what beta? Sodium hydroxide. I am taking hydrochloric acid with sodium hydroxide. So what we are getting? Sodium chloride and what beta? Water. Sodium chloride and water. Okay, so can anyone give another example? What we can take? So here I am taking sulfuric acid, okay, with what beta? Or like, let me take weak base, ammonium hydroxide. So ammonium hydroxide is a weak base, H2SO4 with ammonium hydroxide. So ledante ammonium hydroxide kante kuda manamu like what we can take? Potassium hydroxide తీసుకోండి. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? సో ఏమవుతుంది, మనకి K2SO4 ఫామ్ అవుతుందన్న, పొటాషియం సల్ఫేట్ విత్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. పొటాషియం సల్ఫేట్ విత్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్, అక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ 2 లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టాలి. సో ఇక్కడ కూడా 2 రాయాలి, రైట్? సో 2 ఆక్సిజన్స్, ఓకే, 4 ఆక్సిజన్స్. సో 4 + 2, రైట్? సో 2 potassium, 2 hydrogens and 2 hydrogens. Like this equation is balanced. Okay, so ఏం లేదు నాన్న. సో హియర్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. సో యాసిడ్కి బేస్కి మధ్య రియాక్షన్ ఉంటుంది కదా, యాసిడ్ బేసెస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బేస్ విల్ బికమ్ జీరో బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బై ద బేస్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అయిపోయింది కదా. దీస్ ఆర్ ద 2 examples. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్. So whereas sulfuric acid with the potassium hydroxide produces potassium sulfate and water. Okay na? So this is the reaction. Hi, good evening. Is that clear? Is that clear, my dear children? రైట్ బేటా, ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, చలో మూవింగ్ అహెడ్. సార్ క్లాస్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తారా? జస్ట్ 10 minutes బేటా, మోర్ 4 questions ఓన్లీ. రైట్, సో గివ్ 2 important uses ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా. వాషింగ్ సోడాకి బేకింగ్ సోడాకి 2 important uses ఇవ్వమని చెప్పినాడు. సో వాషింగ్ సోడా ఏంటి బేటా మనకి? వాషింగ్ సోడా ఈజ్ వాట్? Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 dot 10H2O is washing soda. So whereas baking soda is what beta? NaHCO3. NaHCO3 is baking soda. Sodium bicarbonate is baking soda. Okay, sodium carbonate is washing soda and sodium bicarbonate is baking soda. Okay, so where do we use this washing soda? Where do we use this washing soda? So washing soda ekkada use chestamu? So first thing we'll be writing about washing soda. So washing soda ki uses enti nana? First use enti washing soda ki? It is used in glass, soap and paper industry. It is used in glass, soap and paper industry. So washing soda gaani baking soda gaani ekkada use chestunnamo? Glass, soap and paper industry ni use chesta unnamu. Paper industry lo use చేస్తున్నాము. సాయి సింధూరా, జస్ట్ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. యు ఆర్ గెటింగ్ స్లీప్. సాయి సింధూరా, యు ఆర్ గెటింగ్ స్లీప్, రైట్? సో చూడు, నా వైపే చూడు. సో డెఫినెట్గా నీకు నిద్రపోతుంది. దిస్ ఈజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ బాలయ్య డైలాగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? నెక్స్ట్ యూజ్ ఏంటి మనకి? సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో it is used to manufacture. So it is used to manufacture, let me finish fastly, manufacture of sodium compounds. Sodium compounds such as what beta? Borax.
బోరాక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో యూజ్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తాం బేటా, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓకే యాజ్ ఎ క్లీనింగ్ ఏజెంట్. It is used okay as cleaning agent for domestic purposes. It is used as a cleaning agent for domestic purpose. Right? So last but not least, okay, it is used to remove permanent hardness of water. Permanent hardness of water. So water యొక్క permanent hardness okay of water ని యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు. రైట్? సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా, బేకింగ్ సోడా. బేకింగ్ సోడా యూజెస్ రాద్దాం ఇక్కడ. Baking soda. So what are the uses of baking soda? So baking soda uses in beta, it is used to make like it is used in the making of baking powder. It is used in the making of baking powder. It is used in the making of baking powder. So baking powder preparation lo use chestam. Okay, making in the baking powder. Okay, baking powder, where do we use beta? It is used, baking powder is used in the okay, very good Sai Sindura. Baking powder ekkada use chestam, used in the preparation of what beta, cake to make spongy and like softy. Okay, so baking powder preparation lo use chestamu. Okay, so again where we will use this, it is used as a mild antiseptic. Okay, it is used as mild antiseptic. It is used as mild antiseptic. So and it is also used as antacid. Antacid లా కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు బేటా మనకి స్టమక్లో యాసిడిటీ వచ్చిందనుకో బేకింగ్ సోడా వేసుకొని తాగితే తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? యాంటాసిడ్. It is used in the like, where do we use beta? It is used in the soda acid fire extinguisher. Soda acid fire extinguisher. Soda acid fire extinguishers లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్? ఓకే బేటా. సో వాషింగ్ సోడా అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం, గ్లాస్ సోప్ పేపర్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నాము, సోడియం కాంపౌండ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము, అండ్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, సో యూజ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, used as a mild antiseptic and used as an antacid, and it is used in the soda acid fire extinguishers. Okay, so this is what beta uses of baking soda and washing soda. So the next one is what, so observe the following table. Okay, so like pH value చూడండి, లెమన్ జ్యూస్ ఎంత ఉంది బట, 2.2 ఉంది. లెమన్ జ్యూస్ వచ్చేసి 2.2, లైక్ సీ వాటర్ వచ్చేసి 8, బ్లడ్ వచ్చేసి 7.4, డిస్టిల్డ్ వాటర్ వచ్చేసి 7, బేకింగ్ సోడా వచ్చేసి 8.2, కాఫీ వచ్చేసి 4.8, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బేటా ఆరెంజ్ వచ్చేసి 3.6. ఆరెంజ్ వచ్చేసి 3.6. ఓకేనా? రైట్, చూడండి. సో ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ న్యూట్రల్? సో ఇచ్చిన వాటిలో న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అని అడిగినాడు బేటా. సో ఇచ్చిన వాటిలో న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి అడిగినాడు. సో ఇక్కడనే రాసేస్తూ ఉన్నాను, విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్, విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్. సో న్యూట్రల్ ఏంటి మనకి, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఏంటి బేటా, డిస్టిల్డ్ వాటర్ విత్ 7 ఈజ్ న్యూట్రల్. ఓకే, డిస్టిల్డ్ వాటర్ విత్ 7 ఈజ్ వాట్ బేటా, న్యూట్రల్. సో డిస్టిల్డ్ వాటర్ వచ్చేసి న్యూట్రల్. డిస్టిల్డ్ వాటర్ అనేది 7 ద వాల్యూ ఉంది కదా, సో pH 7 ఉంది కాబట్టి న్యూట్రల్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటంటే
అంటే ఇచ్చిన వాటిలో వాల్యూ ఏది తక్కువ ఉంటే అదే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్న. ఇక్కడ చూడండి 2.2 ఉంది, 4.8 ఉంది, 3.6 ఉంది. 2.2 ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి లెమన్ జ్యూస్ ఈజ్ వాట్ బెటా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విత్ pH 2.2. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ వీక్ బేసిక్ అని అడిగినాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డాటాని బట్టి 7 ఉంటే న్యూట్రల్. సో ఇక్కడ 7.4 ఉంది కదా, 7.4 ఉంది, సీ వాటర్ ఉంది 8. ఓకేనా. సో సమ్ టైమ్స్ ది 7.4 ఆల్సో విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ న్యూట్రల్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. బట్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనకి ఏంటి బేటా ఇక్కడ బ్లడ్. సో బ్లడ్ with 7.4 is weak base. So what is pH nana? So what is pH? Okay, so the pH represents out what beta, the concentration of hydrogen ion in solution. Okay, so the number pH represents concentration of hydrogen ion in what beta, a solution. Concentration. Hi Nagesh. Shivratan, no? Concentration of hydrogen ion. Okay, concentration of hydrogen ion in solution is known as what beta, pH. So this is question number 4. So like this is the question number 8. Is that clear beta? Yes Narayan Swami. Yes, we can say measuring hydrogen ion also. Is that clear? Right. Moving ahead. What is baking powder? So baking powder ante enti, how does it make cake soft and spongy? So ipude discuss chesam kada. So ikkada enna baking powder is what beta, it is a mixture of baking soda and mild edible acid. It is a mixture of baking soda and mild edible acid. So mild edible acid ఏమయ్యొచ్చు, tartaric acid beta. It is mild edible acid, that is tartaric acid. So last, so this is 9th question na. Only one more question is left. Don't don't be sleepy faces. Okay, baking powder is what beta? Baking powder is a mixture of what beta? Baking soda and what beta? Mild ante weak beta. Mild ante em ledu weak. Okay, mild edible acid ante తినేటువంటిది edible acid. Okay, mild edible acid. Okay, such as tartaric acid. Such as what beta? Tartaric acid. Okay now. So when this baking powder is heated so when we heat this baking powder, సో ఈ బేకింగ్ పౌడర్ని హీట్ చేసాం అనుకో ఏమవుతుందన్న, వెన్ బేకింగ్ పౌడర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, సో వెన్ దిస్ బేకింగ్ పౌడర్ ఈజ్ హీటెడ్, సో వెన్ వీ హీట్ ఆర్ వెన్ వీ మిక్స్ ఇన్ వాటర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వెన్ దిస్ బేకింగ్ పౌడర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఆర్ mixed in water, so the following reaction takes place.
ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి బేకింగ్ సోడా కదనా, సో బేకింగ్ సోడా అనేది యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, మైల్డ్ ఎడిబుల్ యాసిడ్ అంటే యాసిడ్ అంటే ఏంటి, హెచ్ ప్లస్ అయానే కదా, హెచ్ ప్లస్ అయాన్తో అంటే యాసిడ్ అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్, లేదంటే వాటర్ అయినా కూడా హెచ్ ప్లస్ అయానే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది, దాంతోపాటు ఏమొస్తుందన్నా మనకి వాటర్ వస్తుంది. సో వాటర్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ సోడియం ఉంది కాబట్టి సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ కూడా వస్తుంది, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్, sodium salt of acid also forms. Okay, so this carbon dioxide, let me write short formula. Okay, carbon dioxide, so carbon dioxide ఏమైందన్నా produced during this reaction carbon dioxide produced during this reaction okay, causes bread spongy and soft. Okay, causes bread or so bread gaani cake gaani ఏమవుతుంది బేటా rise to making them soft and spongy. Cake okay ఏమవుతుంది బేటా to rise making them soft and spongy. So this is the answer for this question. Is that clear? Is that clear, dears? Aerobic respiration and the carbon dioxide produce acids. So, but it is not necessary to write aerobic or anaerobic respiration. Right? Shall we move ahead? Yes. Last question. You are given two solutions A and B. So the pH, you are given with solutions A and B. The pH is what beta? 6 and 8. So the pH is 6 and 8 respectively. So which of the two solutions have more hydrogen ion concentration? So ichina vaatlo more hydrogen ion concentration emuntadi, which is acidic and which is basic. So ichina vaatlo acidic endi basic endi, and what is called by dilution. What is the meaning of dilution? Okay, so pH of solution A is what beta? 6 and B is 8. Okay, so pH of A, so దీంట్లో ఇచ్చిన దాంట్లో pH of solution A ఏంటి బేటా 6, B ఏంది మనకి 8 కదా, B ఏంది మనకి 8 కదా. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి బేటా, సొల్యూషన్ A with have the higher hydrogen ion concentration. సో ఇక్కడ చూడండి 6 ఉంది కాబట్టి హయ్యర్ హైడ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సొల్యూషన్ A with higher hydrogen ion concentration. Solution A ki higher hydrogen ion concentration undi. Also, so next ఏంటి బేటా, which is acidic and which is basic. So solution A is acidic and solution B is basic. Solution A is acidic and what beta, and solution B is what beta, basic. Solution B అనేది బేసిక్. అంటే యాసిడిక్ అంటే 6 ఉంది కాబట్టి యాసిడిక్ 8 ఉంది కాబట్టి బేసిక్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, బికాస్ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హయ్యర్ ఇన్ యాసిడిక్ సొల్యూషన్. సో ఎందుకు ఇక్కడ, బికాస్ H ప్లస్ అయాన్ concentration, what beta here, concentration is higher in acidic solution, is higher
higher in acidic solution. Acidic solution. So then what is dilution? So dilution and nana here mixing of an acid or base with water. So next enti question B, dilution. Okay, so enti nana ikkada mixing of an acid or a base. So acid gaani base to gaani emaitundana like with water, so water to release ayindi anukondi. So with water, so what it will give beta? It results in decreasing the concentration of ions. It results in decreasing the concentration of ions. So ions అంటే ఏంటి? మేబీ మనకి ఇక్కడ H ప్లస్ అయాన్ కానీ OH మైనస్ అయాన్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది బేటా? తగ్గిపోతా ఉంది. సో సచ్ ప్రాసెస్ అయాన్ లైక్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్స్, ఎక్కడ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఓకే. such process is called dilution. Is called what beta? Such process is called dilution. Okay, so like an acid or base is said to be diluted, so the process is dissolving in water or base. Okay, full nidra vastundi morning అయిపోయింది నాన్న, అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్, లైక్ వీఆర్ ఎట్ ద ఎండ్. సో జస్ట్ యూ కెన్ సీ, సో సొల్యూషన్ A is higher hydrogen ion concentration, that's why it is acidic. Okay, so solution B is lower hydrogen ion concentration than solution A, so that's why it is basic. So like here the value is what beta? A is equal 6 and B is equals to 8. So 1 to 7 to 14. So 7 కంటే ఎక్కువ ఉంటే బేసిక్, 7 కంటే తక్కువ ఉంటే acidic. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ answer. So dilution and mixing of an acid or base with results in the decreasing in the concentration of ions like H plus or OH minus per unit volume. So such process is called what beta? Dilution. Okay, so like MVSAT, Mega Vedantu Scholarship Admission Test. So this Mega Vedantu Scholarship Admission Test is for what beta? So to getting a free scholarship in Vedantu program lo free scholarship kosam అప్లై చేసుకోవచ్చు. వేర్ ఇస్ ద లింక్ బేటా? లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. లింక్ వచ్చేసి మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో లింక్ ఏంది బేటా? మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ ఎన్రోల్. అండ్ ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. సో దిస్ ఈజ్ అప్ టు వాట్ బేటా? సో ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ October 10th మనకి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అప్ టు వాట్ బేటా? October 20th వరకు మాత్రమే ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో వై వీ నీడ్ టు ఎన్రోల్ దిస్ బేటా? సో టు గెట్ టు చెక్ ద నాలెడ్జ్ అరౌండ్ ద ఇండియా, ఓకే, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అండ్ నెక్స్ట్ 1 crore reward prizes, and in Vedantu you will be getting free scholarship and free study material and counseling also. So the scholarship is what beta? Up to only 2 minutes. Scholarship is up to 100% in Vedantu courses. So you can see the test is already started. So that is in between 10 to 20. So as it is today 16th na, so 16th ante manaki inka 4 days matrame time undi. So in these 4 days what you have to do? You have to enroll and you have to attempt the exam. Okay, so this is like offline you can write. So already September 29, 6, 13 is completed. So we are left with 20 and 27th of October. So if you want to write in offline, go to the nearby center, Vedantu center, and visit the center, and you can enroll there and you can write the exam. So that is exam up to 100% scholarship, and there are many rewards were there. So this is about what beta? This is about today's session. Hope you understand today's session, and this is about acid bases top 10 questions.
tomorrow again I'll be coming with another top 10 questions in the acids bases. So this is Srikanth sir, your chemistry master teacher, signing off for the day, and have a good night. Bye bye.